Salut les amis, je suis trop content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo spéciale octobre. Et qui dit octobre dit forcément mois de l'horreur. Ce soir, on s'aventure à nouveau dans un lieu que beaucoup préfèrent ne jamais mettre les pieds. La forêt, histoire de bien dormir. Imaginez, vous êtes seul, sans réseau, sans lumière. Chaque pas résonne, chaque craquement vous glace le sang. Et là, vous comprenez que vous n'êtes plus seul. Dans cette vidéo, on va découvrir 10 histoires vraies, 10 expériences terrifiantes filmées par des gens qui pensaient vivre une simple balade ou une nuit tranquille en bivouac. Mais ce qu'ils ont rencontré les hante encore aujourd'hui. Alors installez-vous confortablement, éteignez vos lumières et préparez-vous à faire face à des rencontres que vous n'oublierez pas. On commence en douceur avec cette première rencontre vécue par Simon de la chaîne que vous voyez en bas de l'écran. D'habitude, Simon filme le vrai camping sauvage, la randonnée, l'exploration d'endroits reculés. Rien de vraiment surnaturel. Cette fois, tout est différent. Il part en Écosse, explorer l'une des ruines les plus mystérieuses du pays. Un château du XIIIe siècle, construit par Sir Hugo de Gifford. La légende raconte que ces châteaux auraient vu le jour grâce à l'aide de deux gobelins, et que ces voûtes souterraines auraient été façonnées par des nécromanciens. So I am heading to the Yester Castle, which is a pretty cool lore and story about it. It's located about 1.7 miles away from where I parked. You can get there quicker going from the other side, from the side of the golf course. But I thought I'm just gonna go for a small walk today, explore the area a little more. I'll tell you all about this story a little later when we get there, but it's pretty exciting. Après une longue randonnée à travers la forêt, Simon finit par atteindre le château. Recouvert de végétation, il dégage une beauté presque irréelle. Simon est immédiatement sous le charme. Mais ce qu'il va vivre par la suite va profondément le marquer. Whoa, this is so cool. Wow, look at that. Look how the vines look just here. This is so cool. En franchissant les murs, il commence à entendre des bruits étranges. Au début, il ne prête pas attention, jusqu'à ce qu'il arrive devant une entrée sombre qui s'enfonce directement sous une colline. Look at that. Isn't this so cool? Can you hear voices? Look at that. Whoa. This is so cool. The structure is just immaculate. I mean, it's been here since 13th century. That staircase down there is considered to be the staircase to hell. That wasn't me. Maybe it's goblins.
Let's see how far we can go. Very cool. This is caved in. Oh, I need to take my backpack off. Oh, can't see anything. Oh. Okay, so this is as far as it can possibly go. Après un moment d'hésitation, il décide de s'aventurer à l'intérieur. Quelques minutes après être entré, un bruit métallique résonne dans tout le bâtiment. Il avance, mais au bout du couloir, une impasse. Aucune présence, impossible d'identifier l'origine de ces sons. Puis, en remontant les escaliers, il tombe sur une étrange inscription gravée sur le mur. Something big is coming. Let's go. Cette découverte rend l'atmosphère encore plus inquiétante. Combien d'histoires ce lieu renferme-t-il vraiment? Et si la légende était fondée? Si ce château avait réellement été bâti à l'aide de créatures obscures? Bien sûr, certains bruits pourraient s'expliquer simplement. Des randonneurs, des touristes. Mais l'expérience de Simon semble tout sauf rationnelle. Après avoir visité l'ensemble du site, il repart avec la certitude d'avoir vécu quelque chose d'étrange. Il affirme vouloir revenir, mais cette fois, y passer la nuit. Et peut-être que ce jour-là, il découvrira enfin ce que cache réellement ce château. Pour cette seconde rencontre, on retrouve Natacha de Montréal. Cette femme a bouleversé sa vie pour suivre ses rêves. Après avoir quitté son environnement toxique, elle a tout rassemblé, embarqué ses 3 chats dans sa camionnette et pris la route. Son objectif, se réveiller chaque matin au cœur des montagnes de la côte ouest du Canada. En seulement 4 mois, elle a traversé le pays 3 fois, affrontant chaque obstacle et partageant ses moments les plus difficiles. Mais lors de son deuxième voyage, à Ottawa, une nuit a pris une tournure qu'elle n'aurait jamais imaginée. Can I help you? No, I'm just walking over there. Okay. Yeah. I've been living out in parking lots for many years now, Okay. and I've gotten in the well, it's not really necessary to explain. I'm sorry? Oh, I'm an old truck driver, Okay. and you can't get up in the middle of the night to pee when you're driving a truck. Okay. So you use a bottle. Okay. So then you dump the bottle beside the road somewhere. Uh-huh. The whole thing is a little bit embarrassing. I don't really need to explain myself. No, it's fine. I met an old trucker once who said that after 20 years he persuaded his wife to take a trip with him. Uh-huh. At the end of the trip she told him, I'm never going to do that again. Okay. I could put up with the way you work 15 hours a day, with the horrible people you have to deal with the way you sleep with a gun under your pillow, with the filth and the crowding and the noise, but I can't tolerate the way you roll on your side and pee into a bottle. All right. Have a good night, sir. Have a good night. Good night.
Are you guys traveling for long or this? Well, it depends what our boyfriends say. So, bye. Bye. Have a good night. Ce qui rend cette rencontre si troublante, ce n'est pas seulement ce qu'elle a entendu ou vu. C'est ce sentiment d'inconfort, cette alerte intérieure qui vous dit que quelque chose ne va pas. Pour Natacha, écouter son instinct a été crucial. Couper la conversation, inventer un petit ami qui les attendait à proximité et regagner le véhicule. Même dans un endroit qui semble sûr, même dans le confort d'un camping-car, la sécurité n'est jamais garantie. Et c'est ce que nous rappelle cette histoire. Parfois, le plus petit signal d'alerte suffit à nous protéger. Cette prochaine rencontre nous vient de la chaîne qui s'affiche en bas de l'écran. La chaîne est connue pour ses enquêtes sur des phénomènes inexpliqués. Son créateur publie des vidéos de randonnée pédestre, de camping et d'exploration de forêts réputés pour leur observation étrange, ainsi que des rapports de Bigfoot ou d'autres créatures mystérieuses qui peupleraient nos forêts les plus sombres. Dans cette vidéo, son créateur se rend dans les profondeurs de la forêt pour une aventure de camping sauvage, simplement pour son plaisir personnel. Mais comme toujours, il ne sait pas ce qui va se passer. Et si vous voyez cette vidéo ici, c'est que quelque chose va arriver, quelque chose qui va le perturber. Okay, so it's decision time. Decisions. I've come into this part of the wood now, and it's mega dense. Like, I'm talking, there's a tree every 2 foot, kind of dense. And my thought process right now is tonight in here is going to be extremely dark. And if shit hits the fan, for whatever reason, I'm going to have to make my way out of these woods, which is going to be nigh on impossible. So, alternative 2 is I find another part of the wood where the trees are more widely spread apart, but then I've got the thing of I can see all around me 360 degrees for quite a distance, which is equally as scary in my opinion. But fuck it, what am I on about? I'm in the woods on my own. Like, I'm in the woods, actually in the woods on my own, and I'm gonna be here on my own all night. It's gonna get dark, it's gonna get scary, and there's gonna be strange noises. Après plusieurs kilomètres parcourus à vélo, dont une partie dans la forêt, il installe son camp. Il ne faut pas longtemps avant que les bruits étranges commencent à lui donner des frissons. Au début, il pense que ces sons proviennent simplement d'oiseaux. So I've just been thinking while sat here taking 5 about maybe it was a great thing that I chose to ride so far away from home to a woods, because had it been any closer I might have been tempted to go home, or I don't really know, bluff it and say I slept when I didn't, or some kind of weird shit like that. But the very fact that I've rode so far away from home, I can't really go back now. So this is me for the night, which is good, because I'm here and I'm not going anywhere because I can't. It's such a long fucking bike trip. Okay, so I'll just give you a quick tour of my bedroom for the night, what I've built up. I've got all these little sticks to create the perimeter. Got my fire there, my bike obviously. So I'm going to be sleeping here next to the fire, not too close though obviously, because I've got an inflatable mattress and I don't want that to blow up. One lesson that I've always learnt really helps is keep your firewood close to where you're sleeping, because the last thing you want to do is be getting up through the night when it's dark to try and put more more wood on the fire. And yeah, that's pretty much me. I'll give you another angle. I've noticed that there's a lot of badger sets and rabbit droppings and deer markings, that type of thing.
It sounds like a bird, I think, I'm not sure. Anyway, yeah, I've noticed a lot of animal markings on the floor and around the area, so that's another thing to be conscious about, because tonight when it gets dark and I hear some noises, I need to think of all the animals that could potentially be living in the same area as me, walking about, doing their own thing, so then I just don't jump to paranormal or mysterious type things. So yeah, that's always something to be wary about, is who else is living in this wood other than me. La nuit tombe sur la forêt, plongeant son camp dans l'obscurité. Tout semble calme, du moins au début. Puis tout change brusquement. La forêt semble s'éveiller et des bruits commencent à résonner autour de lui. Il n'a aucun signal téléphonique et cela commence à le rendre anxieux. À la recherche d'un réseau pour se rassurer, il retourne au camp, sans succès. C'est alors qu'il entend un cri. Somebody please explain to me why I'm walking around in the dark. On my own. In the woods. I've got no signal. In my head I'm saying walk to the track, see if you can get some signal, but that means leaving all my stuff back at the camp and walking through the woods in the dark with just my torch. What the hell are you doing, Ben? You idiot. I don't know how much of me you can see. Let me show my torch. But can you hear that? Wow, it's a good job I know what the hell that is, because I would be shitting my pants right now had I not come across that sound before. Ce cri ressemble fortement à celui d'une femme en danger, mais c'est probablement juste un renard. Néanmoins, c'est incroyablement effrayant. Tout campeur serait troublé en entendant un tel cri la nuit dans la forêt. Les bois sont remplis de sons qui peuvent facilement tromper l'oreille. Et cette vidéo montre parfaitement à quel point cela peut être perturbant. Le créateur a passé la nuit sur place et savait très bien que ce cri venait d'un renard. Mais honnêtement, même les campeurs les plus expérimentés peuvent être effrayés par une telle situation, ne serait-ce quelques secondes. But can you hear that? Pour cette prochaine rencontre, on retrouve Nick et Ted de la chaîne qui s'affiche en bas de l'écran. Leur contenu est exclusivement dédié à la chasse et aux techniques de chasse. Ils parcourent les forêts des États-Unis à la recherche de gros gibier, que ce soit à l'arme à feu ou à l'arbalète. Dans cette vidéo, ils ont choisi de se lancer dans une journée de chasse à l'arc. La matinée est consacrée à la reconnaissance et à la recherche de traces. Et si la chance est de leur côté, la promesse d'une chasse réussite. Mais au fil des heures, leurs efforts n'ont rien donné. Jusqu'à ce que, vers midi, la journée prenne une tournure qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Alright, so me and Dad are set up. We ended up getting almost a mile and a half back in here. We're walking this ridge top like we were talking about. It ended up being 3 super fresh scrapes. I mean, they're just like completely pawed down. No leaves sitting on them or nothing. So we jumped up in a tree. Pretty dang high up in a tree. Yeah, real high. And we're actually like directly above one of the scrapes. But it's super tight in here. I mean, any shot's gonna be close at all. I mean, 20 and in, 25 and in maybe. But we feel good about it.
a sign we found all week. Last 2 hours of the trip. So we're giving her all right now. Le calme de la forêt est brusquement rompu. Au loin, un cri résonne, un bruit brut, humain, impossible à ignorer. Quelques secondes plus tard, un coup de feu sec traverse l'air, résonnant entre les arbres. Mick et Ted s'arrêtent immédiatement, sidérés. Ils échangent un regard incrédule, cherchant une explication rationnelle. Peut-être un autre groupe de chasseurs, peut-être un simple malentendu. Mais au fond d'eux, ils sentent que quelque chose ne va pas. Chills all down my back. Yeah. Somebody is screaming at the absolute top of their lungs over there. Very not good obscenities to someone else. Right before that last gunshot, it sounded like a truck revving up or something, like in gravel, throwing gravel or something. Yeah. And then that gunshot was like, that one sounded like a rifle. That last one, like, all the other ones sounded like a handgun. That last one, like, You could make out a few things they were saying. It wasn't good. things we won't repeat on here, but it was like blood-curdling screaming. I've never witnessed anybody screaming like that. Something not good's going on. Imagine if we would have ended up warping them on it, how close we would be to that. We might have been able to see it. That's terrifying. That is wicked. Well, hopefully nobody got shot, but sure sounded like somebody did. Sounds like somebody might have got killed over there. Your vehicle. Yeah. Still screaming. Sounds like somebody crying. He's saying somebody help. What are they saying? I'm shaking. La tension monte, l'air lui-même semble devenir lourd, imprégné d'inquiétude. D'autres coups de feu retentissent, espacés, presque délibérés,
chacun paraît plus fort que le précédent. Et puis, le silence. Plus de cris, plus de tirs. Un silence brutal, oppressant, bien plus inquiétant que le vacarme qui l'avait précédé. Something not good's going on. La lumière du jour, censée apaiser, ne fait qu'accentuer l'étrangeté de la scène. Et ce n'était pas une nuit inquiétante, mais une après-midi claire. Tout cela se passait en plein jour, sous les yeux de la forêt, et bien trop près pour être confortable. Nick's looking up this house, the nearest house over there, so we can call somebody whenever we get out of here. We ain't got any service in here, so can't call the police and tell them to go over there and see what the heck's going on, but sound like something off a dang horror movie over there. Pretty scary. Hoping nobody's getting killed or hurt over there. That's what it sounds like. Yeah. I mean, when somebody says that they heard somebody screaming bloody murder, that's what that sounds like. Yeah. That's the most blood-curdling, they're still yelling, horrific screaming I've ever heard. Secoués et méfiants, Nick et Ted décident malgré tout de poursuivre leur chasse. Avant de quitter la zone, ils prennent des précautions d'informer les autorités et de rapporter exactement ce qu'ils ont entendu. Yes. I've heard some stuff that I feel needs to be reported to the police department. Okay. Me and a buddy were hunting, and at about 6:45, we heard gunshots, which is not uncommon. But then for 30 minutes straight or so, there was lots of screaming and just people, obscenities, and it sounded like something really bad was going on over there. And there was 20 or more gunshots ended up happening. And then I could hear vehicles taking off and coming to a halt, and we didn't know what to do, and we had no service. So we're trying to report and see if anything had been reported about there. I have pins dropped on a map about how far we were from where we think this was occurring. My name is Nicholas Andrews. Plus tard, ils apprendront qu'aucun rapport n'a été enregistré, aucun chasseur blessé, aucun corps retrouvé, aucune explication, juste le silence, comme si la forêt avait avalé toute trace de ce qu'il s'était réellement passé. D'une certaine manière, ils ont eu de la chance. Les cris et les coups de feu étaient assez proches pour être glaçants, mais assez éloignés pour ne pas être inquiétés. Cette expérience leur a laissé une vérité glaçante. Les bois peuvent basculer d'un havre paisible à un endroit dangereux en quelques secondes. Elle rappelle aussi l'importance de rester vigilant, d'informer toujours quelqu'un de sa position et de ne jamais oublier que la nature, aussi belle soit-elle, peut cacher des sombres secrets. Alors, que s'est-il vraiment passé ce jour-là? Ces cris étaient-ils un appel à l'aide? Et ces tirs visaient-ils vraiment du gibier? On ne le saura jamais. Mais ce qui est certain, c'est que certains mystères restent tapis même en plein jour. Et cette forêt est restée silencieuse, laissant Nick et Ted avec des questions sans réponse. Something not good's going on. On est pile au milieu de la vidéo et je voulais en profiter pour vous dire un énorme merci. Vous êtes chaque jour plus nombreux à rejoindre la chaîne et honnêtement, ça me touche énormément. Chaque commentaire, chaque like, chaque vue, je les vois passer et c'est ce qui me motive à fond pour continuer à vous raconter ces histoires qui font froid dans le dos. Et si vous regardez cette vidéo sans être encore abonné, eh bien, peut-être que c'est un signe, non? Ici, on explore ensemble les lieux étranges, on découvre des rencontres troublantes et on plonge dans des mystères à glacer le sang. Alors, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure. Encore merci à vous tous. Et maintenant, on retourne dans les bois. Pour cette prochaine rencontre, on se rend sur la chaîne que vous voyez à l'écran. Elle est consacrée à la passion de la randonnée hors piste pour découvrir les trésors les plus isolés d'Australie, grottes, cascades et forêts profondes. Dans cette vidéo spéciale, le créateur et un de ses amis sont partis explorer les cascades cachées au cœur du parc national de Bendari.
Tout devait être une simple aventure paisible. Mais au détour du chemin, ils vont tomber sur quelque chose de bien plus inquiétant. Did you bring a knife? There's a few fairly decent sized bloody dog prints there. Decent sized animal. Not too concerned about it, but that's why I always carry a knife anyway. Just in case. Little cut. Yeah, someone comes here, eh? Like, why would you cut those? They've used them to make something. Because they'd be long and skinny. Après s'être équipés pour la randonnée, les deux amis s'engagent sur le sentier. Le soleil tape fort, la chaleur est lourde, mais l'ambiance reste joyeuse. Jusqu'au moment où, après plusieurs kilomètres, ils tombent sur une tente abandonnée. À l'intérieur, des effets personnels, comme si quelqu'un était parti précipitamment, laissant tout derrière lui. Alright, here we are. It's a bit weird, eh? It's like a kid's bag there. It's a hiking pack. Part of a chair. I can't believe it's still standing. Yeah, so who knows how long this thing's been here. I mean, the body of the fella was found, I think, 2009. So if it is his, I'm not good at maths, what's that, 15 years or so ago? Surely it can't still be standing. I'm gonna have a look around and see what we can find. Rapidement, une idée leur traverse l'esprit. Et si cette tente était liée à une affaire bien connue dans la région? En 2009, un corps avait été retrouvé dans un ruisseau voisin. Difficile d'imaginer qu'une tente ait tenu si longtemps, mais certains indices semblent pointer vers cette période. What is it? Date of manufacture is 2000, 28th of the 3rd, 2007. Yeah, right. Bloody hell. Good to see. So it could be that old, eh? Oh, that's a pair of track pants. What size are they? It's kid bars here. I can't see. Lift the bag up. Wouldn't surprise me if there's a bloody small light under the shit bag. There's all orange paint inside it. Bright orange paint. C'est à ce moment-là qu'ils ont entendu un son étrange, semblable à un klaxon. Un bruit totalement inattendu au cœur de la forêt, loin de toute route, loin de toute habitation et en principe sans personne dans les alentours, à part peut-être quelques chasseurs.
Yeah, it's creepy in here, eh? I don't know, it's just got a weird feeling. I don't know, you probably would have heard on the video just then there was like a horn noise. It was only sounded man-made and it was only 100 metres or so away, so it's pretty much the way we're heading down this waterfall. Yeah, it's pretty bloody eerie if this was the actual tenet of the torso that was found. En fouillant davantage, il découvre une vieille batterie. Et sur cette batterie, un numéro indiquant sa date de fabrication, qui correspond plus ou moins à cette période. Yeah, so I don't know if that's a batch number or if that's 08, 05, which, if that's 05, that puts it in the date range, eh? Is it 4 volt? 9 volt. 6. Could be, eh? Pump yeah, on the bottom of the battery. True. Tout concorde, l'attente, les objets personnels, la batterie. Tout semble vraiment lié à cette affaire jamais éclaircie. Mais une question reste sans réponse. Pourquoi ces affaires ont-elles été laissées là? Dans la majorité des cas, un camp abandonné évoque une fuite. Quelqu'un a quitté les lieux dans la précipitation. Mais fuir quoi? Se pourrait-il que la victime ait rencontré quelque chose dans ces bois? Quelque chose d'assez terrifiant pour l'obliger à tout abandonner? Était-ce la même chose qui l'a conduit à sa fin tragique dans le ruisseau? Nous le saurons sans doute jamais, mais une chose est certaine, ce destin a été sombre, brutal, et peut-être bien plus effrayant que ce que les faits officiels ont laissé entendre. On continue avec Johnny, de la chaîne qui s'affiche en bas de l'écran. D'habitude, Johnny documente ses aventures en plein air de manière décontractée. Mais dans cette vidéo particulière, lui et sa compagne se lancent dans une aventure qui allait se transformer en quelque chose de bien plus troublant qu'ils ne l'avaient imaginé. Le 4 octobre 2021, leur plan est simple, passer quelques jours loin de la distraction et profiter du calme du plein air. Mais en approchant de l'endroit idéal pour poser leur camp, quelque chose leur a semblé immédiatement anormal. That's pretty decent. Oh, there we go. There's somebody down here already. Uh-oh. That's kind of spooky. It's spooky. What are we gonna do? Well, he's parked exactly where we need to be. Of all places. Dig. I'm gonna find another spot. Good morning, good morning. Oh, yeah, so I forgot I had the camera on actually. We are tired. We are doing Spiderweb. Sorry. a hiking slash camping trip. Danny's over here dying. We both have like 900 pounds of gear on us. Oh no. And it's wet It's wet. and slippy. So we are currently trying to find the actual trailhead. Yeah, everything's overgrown. Everything is wet. Garé à l'endroit même où ils comptaient laisser leur voiture, se trouvait un vieux camion isolé. Dans une région aussi reculée, sa présence paraissait étrange, presque déplacée. Un malaise s'installe, mais ils essayent de l'ignorer, se disant que c'est peut-être un chasseur ou un campeur. Ils plaisantent pour alléger l'atmosphère, mais derrière les rires, cette impression demeure. Quelque chose ici n'est pas accueillant. Can you hear me? We're heading back the other way. Grab your bag.
We're trying to find the trail. We're heading back the other direction. Hurry. Oh, I'm trying. That was a 22. It went right over our heads. So we just got shot at. He hit the tree right next to us. No way. Within 2 feet. So I could have died in there. I just stopped recording too, and it whizzed by. Okay. Do you want to keep going up that trail, or you want to go back down now? We'll see us because he's up over there. So we just got shot at. We were, and I just stopped recording, but there is somebody deep in the woods that direction. Shot what sounded like a 22, hit a tree about 2 feet away from us. And we were finding a spot to set up, and we had just set our bags down. I set the camera down after I stopped recording, and a bullet, 22, whizzed right above our heads into the tree that we were standing next to. And so I yelled out to him, whoever it was, got no response. Yelled out several more times, got one response, no idea what he said. I wonder if it's that fucking truck. It might be. Why in the fuck is he all the way out here fucking shooting at people? Ce malaise s'est transformé en terreur pure lorsque le silence de la forêt fut brisé par un bruit sec, un coup de feu. La balle est passée tout près. Ce n'était pas un tir accidentel, ni l'écho lointain d'un chasseur. C'était proche, c'était volontaire. Quelqu'un venait de tirer sur eux. Leur cœur s'emballe, l'instinct prend le dessus. La forêt autour d'eux ne ressemble plus à un havre de paix, mais à un piège. I think people live in these woods. What? So I think people live in these woods. What? I think that was a rage. Oh my god. My name's Danielle Hogan, but the person you'll be calling is Johnny Hayes. My boyfriend's wearing a black shirt and tan jeans, and I'm wearing a tan shirt and blue jeans right now. And then he has an orange backpack, and I've got a gray one. Bye. She's having people come out here. Like on foot or what? I don't know. Well, she said with this, she's gonna have people come out here. Ils décident de ne pas revenir sur leurs pas. Ils signalent l'incident à la police et cherchent en urgence un autre moyen de sortir du bois. Chaque pas est pesant, avec l'impression que des yeux les suivent dans l'ombre des arbres. Okay, so we just got off the phone with a local police number. We're too far out for anybody to meet us, so we're having to track back through the woods and make our way over to an access road. But we have to go through all this crap to get to it. I'm recording just in case anything happens again, because when it happened the first time, I had just stopped recording when the shots came out. We were just off of the trail, and whoever this was, they had to have known where we were the whole time. One of those shots landed right above our heads in the tree that we were standing by. And essentially, we're right here. The round hit about right here, but on my right side. The first one, I'm not too sure where it hit, but
I heard it whiz by, and then it was the second one that landed right next to us. And there's no way anybody can say, oh, I thought it was an animal. No animal wears a bright orange backpack. Do I? As far as like hunting season goes, there's a whole bunch of stuff that just opened up yesterday. Yeah. And this whole area, the whole trail area. Yeah. It's you can hunt on it. Okay. And stuff. I grew up in Pennsylvania. Our hunting season starts a lot earlier out there, and general rule of thumb is we don't really go into the woods after the 15th of September because that's when everything opens up, and you got to deal with the idiots, and you got to deal with the people from Jersey. We had just stopped, and all of a sudden we had one round go right past us, maybe 10 feet, and then another one right above our head, and literally like 2 feet above our head into the tree, and it just sounded like a 22. I'll go down. I'm gonna see if I can make contact with someone. I saw a blue truck down in one of the areas I seen the down blue there. truck. Is the white pickup truck your guys' Right here. Okay. And from here to here is where we kind of lost the trail, but we were still kind of on it because we were using GPS and whatnot. Ils s'en sortent indemnes, mais l'explication officielle ne les rassure pas. On leur dit que c'est sans doute lié à la saison de la chasse. Mais Johnny n'y croit pas. Les chasseurs ne tirent pas à bout portant sur des randonneurs. Le tir était trop précis, trop proche, trop volontaire. Pour eux, cette randonnée restera un rappel brutal. La nature sauvage peut basculer en un instant. Ils ont eu de la chance d'échapper au pire, mais le souvenir de cette balle tirée pour les atteindre ne les quittera jamais. Cette rencontre nous provient de la chaîne qui s'affiche à l'écran, où James documente sa vie en camping-car, souvent aux côtés de sa femme Hélène. Ces vidéos mélangent généralement des moments simples et chaleureux de van life avec des voyages tranquilles à travers l'Angleterre, découverte de petits villages, produits locaux et des coins paisibles auxquels on ne penserait jamais. Mais cette vidéo est différente. James y partage l'un des moments les plus effrayants de sa vie sur la route. Une nuit qui a rappelé à tous ceux qui vivent dans leur van à quel point les parois sont fines et à quelle vitesse le confort peut se transformer en peur. Hey up, hope you're alright. It's 5:29 AM and I have just had the most terrifying experience of my life. I'm only still just getting over it. Le 10 janvier 2025, James arrive à Sunderland en camping-car, prêt à explorer la ville pour une future vidéo. La nuit tombe, les rues à l'écart du centre sont calmes. Après avoir cherché un endroit, il trouve une impasse qui semble idéale. Large, tranquille, à l'abri de la route principale. Tout paraît ordinaire et sûr. James passe sa soirée comme d'hab. Il regarde des vidéos, consulte ses notes, profite de la paix dans son van. Puis, il ferme ses stores et s'installe pour dormir. Il ignore encore que quelques heures plus tard, cette tranquillité sera brisée par une rencontre terrifiante. Fallen asleep. Next thing, banging above my head. And you know when something completely... You know what it's like when you're fast asleep and something jolts you so much, you don't know what planet you're on. It's like my soul left my body, my heart. So I get so up and I'm like, what's that? Who's that? What's going on? I didn't know where I was. And I pulled blind down. That was my first reaction. And there's a bloody face at the window. The most terrifying thing that has ever happened to me. Face up at my window. I'm never going to get that image out of my head. It's giving me goosebumps on the back of my neck now. And then there was some shouting and some banging. I couldn't make out what they were saying because I were all a bit, you know, we're all a bit hazy. And you know when people say, oh, last thing you think of is getting your camera. Well, I thought of getting my bloody camera this time. I thought I'm getting this.
And you see a on the front, you follow with the Britain. You follow with your grandfather with the Britain and on the back. You're not working that one. I'm not the third door. I'm not the private rig. I'm not a first English footballer. Il avait verrouillé les portes, mais cela ne suffisait pas à le rassurer. Stationner au bout d'une impasse, s'échapper ne serait pas simple. Pour fuir, il faudrait soulever les stores, dégager la cabine, démarrer le moteur. Un processus bien trop long si l'homme dehors décidait de forcer l'entrée. Alors, James reste immobile, tendu, son cœur battant à toute vitesse, guettant le moindre son. Now, Reef, I don't know what it means, you see when you pull on the dead people who you're supposed to look. Punch that, I haven't really heard before. I've got a new modern technology. You've got full shot like this on there. You're a camera on, you're shutting out all that. You tell me. I can't see you on something too that, don't mind. Because you don't know who might follow you. You want to do? It's still here, look. You don't mind the two things done. So I'm just hoping that it'll get fed up and bugger off. L'homme dehors n'était pas calme. Il tourne en rond autour du vin, marmonnant des phrases incohérentes, passant de cris soudains aux murmures inquiétants. James, pétrifié, craignait même de respirer trop fort. Les vitres teintées lui offraient une mince barrière, mais si l'intrus brisait une fenêtre, il n'y aurait plus rien entre eux. Dans un dernier espoir de dissuasion, James allume une petite lumière pour signaler sa présence. Après 2 longues minutes, les pas s'espacent. L'homme finit par s'éloigner, criant sur d'autres voitures garées, avant de disparaître dans la nuit. Soulagé, mais encore tremblant, James comprend qu'il ne dormira plus. Chaque bruit extérieur fait renaître l'angoisse. Cette nuit à Sunderland restera gravée dans sa mémoire comme un rappel brutal. En van life, la frontière entre le confort et le danger peut disparaître en un instant. On termine cette vidéo avec une rencontre filmée par la chaîne que vous voyez à l'écran. C'était une chaîne polonaise consacrée à l'exploration urbaine. Je vous avais déjà parlé d'un de leurs épisodes, celui où ils avaient trouvé un vieux village abandonné perdu au milieu de la forêt au tout début de la chaîne. Dans cette vidéo, le créateur a découvert une maison isolée, totalement abandonnée, cachée au cœur de la forêt. Mais une fois à l'intérieur, rien ne s'est passé comme prévu. La maison est remplie d'objets personnels, comme si les habitants étaient partis précipitamment, laissant tout derrière eux. Dès les premiers pas à l'intérieur, on ressent une atmosphère lourde, oppressante. Malgré ce malaise, le jeune explorateur avance plus profondément dans la maison. Mais très vite, des bruits étranges et inquiétants commencent à résonner.
Soudain, une boîte à musique se met à jouer toute seule, sans aucune raison apparente. La mélodie, dans le silence de la maison, crée un climat glaçant. Il la referme aussitôt. La maison retrouve son calme. Mais c'est un silence lourd qui semble annoncer que le pire reste à venir. De retour dans la pièce principale, une croix religieuse tombe d'une étagère. Quelques secondes plus tard, quelque chose semble s'abattre sur lui, coinçant son pied. Il réussit à se libérer. Au même moment, la boîte à musique se déclenche à nouveau, renforçant l'atmosphère terrifiante. Pris de panique, il tente de quitter la maison par la porte d'entrée, mais elle refuse de s'ouvrir, comme si quelque chose ou quelqu'un l'empêchait de partir. Finalement, il n'a pas d'autre choix que de s'échapper par la fenêtre. Il s'en sort indemne, mais profondément marqué, avec une seule question en tête. Qu'est-ce qui vient réellement de se passer dans cette maison? On ne le saura sans doute jamais, mais une chose est certaine, ce jeune homme n'y remettra plus jamais les pieds. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo spéciale et je dois vous dire, ces rencontres nous rappellent toute une chose. La nature et les lieux oubliés cachent parfois bien plus qu'on imagine. Des bruits étranges au fond des bois, des apparitions troublantes, des inconnus inquiétants ou encore des maisons abandonnées qui semblent respirer d'elles-mêmes. Chacune de ces histoires nous prouve qu'il suffit d'un instant pour que le familier devienne terrifiant. Alors dites-moi en commentaire, quelle rencontre vous a le plus marqué ce soir? Et surtout, seriez-vous prêt à camper, explorer ou voyager seul après avoir vu ça? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Votre soutien, vos commentaires et vos partages donnent vraiment vie à cette chaîne. Et ça me motive à fond pour continuer à vous raconter ces histoires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se retrouve vendredi prochain pour une vidéo bien flippante. Et d'ici là, prenez soin de vous. Et souvenez-vous, la prochaine rencontre étrange pourrait être la vôtre. Kenavo.